Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est parti pour un événement spécial, Peggy le 18. Nintendo Direct. Oui, je la lance un petit peu tard parce que j'ai... Oh, non mais, le temps que j'arrive et tout. Donc c'est parti, je me dis pourquoi pas faire un Nintendo Direct ensemble, parce que bon voilà, ça fait plaisir et tout. Alors c'est parti pour une petite découverte de tous les jeux. Oh, Splatoon 3. Oh, le DLC, purée. Trop bien. Donc avant, en fait, il y avait rien du tout. Et là, waouh, c'est propre. Mais c'est quoi? Oh. Ah, c'est quoi ces choses? Des squelettes. Des poissons squelettes. Oh. On peut voir le nombre de dégâts qu'on fait. Oh, trop mignon, ce petit robot. C'est de la peinture blanche par contre. Oh. Bonjour. Vous êtes qui? Pearl? What? Waouh! Oh ouais, trop bien, c'est comme dans... un peu dans auto-expansion. Enfin, c'est bizarre. C'est bien. En tout cas, elle est super belle. Vraiment magnifique. Pas section pour Splatoon 3. Eh, c'est ça en fait. Mais c'est quoi? Tour de l'ordre. Oh. Oh. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。 Enchanté. 最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾 Incroyable. サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で、繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、もうしばらくお待ちください。それではヘッドラインをご覧ください。 C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous... The toys are back Non. in town. Non. Mario et Donkey Kong. Enfin... Oh, trop bien. Donkey Kong. Mario. Oh. Mais c'est The trop rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. Hein? Mais pourquoi? And it's up to Mario to track him down. In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across Mais c'est incroyable. and safely grab the key. Mais magnifique. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Observe and act to Oh, c'est collect trop mini mignon. Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. Bien. En duo. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mais c'est superbe. Mario vs. Donkey Kong launches on C'est Nintendo février. Switch February 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this Trop presentation. bien. Save the prince J'ai and the détesté le son world. par contre. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance.
Tapping into the roots Bon, of ça the c'est pas Prince trop of Persia intéressant pour ma part. series, this game features Vraiment, moi c'est 2D, vraiment du Nintendo ce qui side-scrolling m'intéresse. action-adventure gameplay. Dash through breathtaking C'est ultra environments propre, in a par contre, ce jeu. mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. C'est vraiment en 2D, c'est, As your journey on dirait Samus, progresses, on dirait Sargon will grow stronger and learn new abilities Metroid, that expand his un petit peu. arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and une defeat chimère. the Oh, mythical mon Dieu, beasts c'est that trop- stand in quelle your horreur. way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Calf. When Prince of C'est un Persia, peu, The Lost l'Égypte, Crown quoi. launches on Nintendo Switch January 18th. Déjà You can janvier receive the 2024. in-game Warrior Je sais pas Within qui sont outfit by intéressés. Oh, bah, par pre-ordering the game Ubisoft. from Nintendo eShop. C'est normal, c'est Ubisoft alors. Bon. These Oh, games will vive help vos you passions. chase your passions. Comment ça? Rev up for true arcade racing in Horizon Ouais. Chase 2. Speed through stunning Moi, environments, j'aimerais each vraiment, with its own mais vraiment dynamic qu'ils art fassent style, while un Tomodachi Life. overtaking your En fait, moi, ce que rivals j'attends, on c'est the Tomodachi road. Life sur Play Switch. the main Et campaign to par unlock miracle, un vehicles, Super Mario courses, Galaxy 3. and more. You can also Vraiment, upgrade je your les attends avec vehicle impatience. and style Ou it alors, to fit your de high-octane nouveau Mario needs. Party. Itching for more Par racing exemple, les action? anciens Mario Party, Up tu to peux y 4 rejouer sur Switch. speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles D'accord. and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Très bien, Up to d'accord. 4 friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Ouais, en vrai, j'ai l'impression que Pre-orders c'est un begin jeu on pour Nintendo multijoueur eShop exactement. shortly after this presentation. Oh my Anya god! Forger has a new assignment from school, Mais, creating a photo diary. mais On incroyable! weekdays, you'll head to class, then Non, mais enjoy j'hallucine. family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to trop bien. photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Next year, ok. Donc l'année prochaine. Mario's first RPG Ah! adventure On va avoir returns. plus de renseignements sur le RPG Mario. Super Mario RPG is back with updated graphics. Bonjour Peach. Let's go over some new and returning gameplay features. Oh! Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease Mais damage c'est received. ultra propre, vraiment. When you time your attacks J'ai regardé un petit peu perfectly, you le- can now l'ancien jeu damage qu'il y all avait, enemies at once. Mais c'est énorme, hein. Vraiment, là, c'est extrêmement Every propre. successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Oh! Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. Waouh! During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these on peut powered-up réaffronter, bosses aren't gonna be easy. Oh! 9999. Oh, c'est magnifique. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch 17 November novembre. 17th. Eh, c'est dans pas Pre-orders are longtemps, hein. available now on Nintendo eShop. Je crois que Super Mario Wonder, il est dans pas longtemps aussi. Hey, Oui? Bonjour. look alive. We're almost there. C'est quoi? C'est quoi? The C'est... Nintendo DS game Another Code, Two Mémoire Memories trouble, returns on Another Code. Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Oh! Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation.
Oh, trop bien. Oh, faut aussi qu'il y ait du professeur Layton. Faut qu'il y ait plus de renseignements sur le professeur Layton. Oh my... d'accord, bonjour. See me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. Oh, c'est So beau. this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Oh. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新し Ah, て il est sorti sur DS et アナザー Wii. コード D'accord. リコレクションとして Nintendo Switch に登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Oh, c'est un jeu de pitch. On n'avait pas de renseignements. Et là, ok. Qu'est-ce que c'est? One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Théâtre de Sparkle Theater. l'étincelle. Princess Peach and some toads went to go see it. But then, Oh. the wicked bonjour. grape and the sour bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Oh. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play Bonjour, and Stella. the day. Oh, la couronne de Peach, elle a disparu. This perfect performance has become a terrible tragedy. Attends au vinaigre, j'adore. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. Oh, Peach va se battre. Enfin, se battre. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Oh, trop beau. Oh, la robe de Peach devient bleue. Whoa! Peach Pardon? transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic Oh, purée, mais elle est show-stopping trop abilities. magnifique. Fend off the Sour Bunch with Ça lui va si sensational bien. swordplay. Can Peach save this Alors là, performance j'approuve. and its À performers? 100%, j'approuve. There are Mais more j'approuve. stolen shows to save. Différentes Valuable tenues pour artifacts chaque from this scène museum alors? have gone missing. Oh Become purée, Detective qu'est-ce qu'elle Peach. est belle. Investigate clues and track down who done it. C'est trop beau. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn Oh, les into desserts. Patissier Peach Oh, and save purée. it from a sugar crash. Incroyable. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Oh non, purée, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Elle est magnifique, vraiment. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Je pense pas forcément l'acheter, mais au moins Princess le regarder. Peach Showtime makes Le its 22 debut on mars. Nintendo Switch March Et c'est pas si loin 22nd. que ça, hein. Pre-orders Bon, begin on si, Nintendo un petit peu. eShop shortly Comptez after au this moins, presentation. Un peu plus de 6 mois. Mais bon, ça avance très vite, hein. ご覧いただいたのは変身によって遊びの変化するプリンセスピーチ Incroyable. ショータイムで Un す。 nouveau jeu rien que pour Peach. 映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。 Ah, moi, je 引き trouve que 続 c'est き bien. ヘッドラインをご覧ください。 Ça montre son indépendance en même temps qu'elle est... Enfin, A new saga Elle est bien, en fait. begins. une nouvelle saga A débute. multi-layered RPG full of Oh, rich vraiment, les stories trucs comme ça, awaits j'aime in pas. Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. A young Après, moi, man c'est le fights gameplay. with C'est sentient pas puppets. forcément la texture, etc. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened.
Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Ah ouais, en fait, d'accord. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate C'est un peu team comme, combos comment to ça s'appelle? swing the tide of battle in Comment your ça s'appelle favor. déjà? Il y a un jeu Saga aussi Emerald qui est Beyond sorti. launches C'est pas on Nintendo Xenoblade Switch next year. qui ressemble un peu. The legendary Raider returns. Lara Croft. The first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist, Lara d'accord. Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll Wow. solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any Ah time. ouais. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, pas mal. launches on Nintendo Switch February 14th. Pre-orders Après, begin moi, on je connais Nintendo pas. eShop Je connais shortly pas Lara after this Croft, mais presentation. bon. This detective's got a second bolt Pika. of brilliance. Oh, Pikachu, t'es trop mignon. Every great detective starts their day early. Par contre, c'est sa voix grave This qui is me gêne un Rhyme petit peu. City, a place where Il y a une humans voix un and peu trop Pokemon grave, je trouve. coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. Uh-huh. They'll also rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Oh, magnifique, c'est trop Follow mignon. Sense with Growlithe. Smash Rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Waouh. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and Oh, find il y a Harry? Mewtwo, non mais, genre... Find out when Detective Pikachu returns. Launches Pas on Nintendo mal. Switch C'est dans pas October longtemps, le 6th. 6 octobre. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Alors, la suite. This game's a real toot. Hein? C'est trompette. Raise your Mais c'est grasp quoi with ce a quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. Oh purée, j'étais pas But prête. how you play that horn is up to you. C'est quoi cette horreur? You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. Ah mais... The non, controls mais- are pretty unique. And Mais mastering j'hallucine. every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to 50 electronica musique. and everything in between. Plus, up to 4 musicians can Oh, no. band together in local multiplayer. Trombone Champ j'adore. slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. J'adore. Battle your way to victory Je sais. in these Nintendo Switch games. Je sais. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. D'accord. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, Bon, en fait, c'est un peu comme League of or Legends. shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Oh. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October.
Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Ouais, c'est pas mal. Run and gun in this reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra, Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, of stolen destiny, stolen minds, Oh my god. and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the ring of Ouais, en fait, je suis the nouveau unicorn, roi de ce royaume et ancestral puis... treasure of Cormia's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Ouais. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, Oh, bah j'ai or faim de even ça years, maintenant. but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Oh, 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 Seigneur. Luigi Mansion 2, remasterisé. Oh, purée. Salut Luigi. Luigi's Mansion 2 HD. Ah, j'ai reconnu direct sa maison. Hein. Welcome to Evershade Valley, Mon premier a Luigi place Mansion. that's screaming and teeming with the supernatural. J'étais mort de rire par les Luigi, fantômes. Tellement our qu'il me faint faisait of rire. heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. Ah ouais, il est nettement plus propre maintenant, vraiment. No Wow. spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. C'est pas mal. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple Ouais, ghosts ça at c'est once. bien, vraiment. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, Après, a si vous avez mine fait covered le in jeu ice and Luigi snow, Mansion 2, and even more places. vous allez voir, enfin... These Ah, voilà, ça n'a pas vraiment troublemakers will changé. use every trick in the book to block Oh. your path. Je sais pas comment il s'appelle. Can Luigi Ectochien, summon his courage and save the day? le roi Bou. Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do Trop some bien. exercise across different multiplayer modes. Ça c'est bien. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Et vous Nintendo savez Switch que... next summer. Attends, non, je sais plus. Non, non, je sais plus.いかがでしたか？
Non, ça こ fait こで longtemps que j'ai 皆 pas さんに testé. 2つのお知らせがあります。1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。 Oui, d'accord. Nous sommes toutes oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, 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 attendez, non, non, attendez, c'est pas... Non, attendez, attendez, attendez. Non, attendez, je rêve, 大 je きな rêve. ハテナブロックが見えてきましたが、あ実はこのハテナブロック、現在あ京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。 Oh, le musée de 任天堂 Nintendo. ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めてい Alors, ます。 j'ai paniqué parce que la musique, オープ ça ン me の時期な pensait ど à Super 詳細 Mario につい Galaxy ては 2. 改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。 Ok, bah c'est 2つ目 intéressant は pour ceux qui vont ア aller ミ au ーボに Japon. 関するお Bah, 知らせです。 des amiibo. ゼルダと Ah ガノン oui, ドルフの発売日が Zelda et 11月3 Ganondorf. 日に決定しました。 Oh, Ganondorf. そしてゼノブレイド3のノアとニオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして Oui. Oh, 大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。これによって Sora aura スマ son ブラスペシャル propre の全 amiibo. ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますの En でお楽し 2024, みに。 ok. En vrai, les amiibo, enfin, j'en ai Bisous. jamais. Je n'ai Aujourd'hui. pas, mais bon. 続いてはこちらの映像をご覧ください。 Alors. Qu'est-ce que c'est? Ah, non, ok. Captain... non, The first F-Zero game oui, voilà. returns as a What? 99-player battle royale. Non, mais genre... F-Zero 99. Race on classic F-Zero courses with machines my from the God. original Super NES game. Et j'ai eu un Through night... courses and high-speed races, but be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits 0, you're out. Oh, c'est beau. C'est You'll propre. need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. "99 players, one winner. It's time to race your way to first place. Vraiment, c'est super Because bien. F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch Online members shortly after this presentation. 30年以上の時を Plus 経 de て 30 ans après la 映像が sortie du バトル Empire ロイヤルに 30 ans. なって蘇ります。任天堂スイッチオンラインに加入していると購入できる Oh, このスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。 alors, One little d'accord. hero, one humongous problem. Uh-huh. Welcome to Bandle City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings C'est called cute. yordles. C'est After tout a party mignon. gets a little C'est too choupi. wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Bandle City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the cute. community. Can you save Bandle City? And what mysteries will you discover during your magical adventure?
Bandletale, a J'adore le League of pont, c'est un Legends story, piano. launches on J'adore. Nintendo Switch next year. Wait, Qu'est-ce que did c'est? you hear that? Oui. Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, Hein? and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will Oh. bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Oh, il est mignon. Let's move into Oh, Wario. formation. Encore? Un voyage avec ces rigolos, tu parles d'un gros lot. Oh. Bienvenue, chers voyageurs. This tropical resort contains tons of micro games. La that'll voix get your française de body Wario. moving. My god. Slay. In What? each micro game, you'll get into a specific pose called a form. Oh mon dieu. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. Mais j'adore. The micro games will come one after another, so look alive. Mais incroyable. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. On peut être à Reach the 4. goal without getting caught by Medusa. Or settle the score in an arena to be the last one posing. Waouh. With over 200 lightning-fast micro games and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their Oh, cause. requin. This is your home base, known as the headquarters. As Wow. allies join you, additional facilities will become available. You'll En vrai, be tous able to les jeux tend sont crops, propres. open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Qui sait sous toutes les formes. Hein? Next stop, Octopia. Travel train to a qui flotte charming sur l'eau, c'est parallel normal. world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock, whip up culinary delights for your neighbors, and restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward, Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new Mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in Conquest mode. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. Oh, trop War mignon. Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Qu'est-ce que c'est?
dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Oh, mais les pauvres poissons, Use ils n'ont the rien fish you demandé. caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring Je suis pour les customers poissons et pas at pour your la, sushi pas pour la restaurant. nourriture. Explore an ever-changing underwater world to find the best Un ingredients un and homard strive to avec- exceed culinary expectations. Un Dave the sirène. Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Très bien. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is Ah, racing la in. vague finale. Here's a sneak peek at Wave 6, Oh, the trop final mignon. wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Quels seront les Daisy nouveaux, Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Diddy Kart Double Kong. Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Et Funky Kong. And from Mario Kart Tour, Et Pauline, Pauline. ça en fait 3. Il y en a plein qui disaient que Funky And Kong est... also, Peachette. Bah, Pitchette. Bah, ça s'incruste partout, Pitchette, hein. Non, je trouve ça pas mal du tout. Wave 6 of the Mario Kart 8 Donc, en fait, Deluxe il y a 4 Booster Course personnages Pass de plus. drives onto Trop Nintendo bien. Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical trop bien. version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores Ah, October trop 6th. beau. Donc ça c'est fait maintenant. Something new is among us. Among Us. Des nouvelles maps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du Among Us. Oh, c'est mignon, petit crabe. Oh, le vaisseau. Bonjour. Qu'est-ce qu'il recherche? C'est quoi ces champignons? Oh oh. Oh. Oh oh. Il va cacher les médias. Très bien. Très bien. Ah oh, oh non, rouge. Oh, il s'est... Oh non, il est tombé. Oh. Ça a dû faire mal, hein, moi je trouve. D'accord, très... Une nouvelle carte. Wesh. Ok, en fait, les champignons, c'est This vraiment... new Waouh. map for Among Us is free and launches this October. Pas いかがで mal. したか？ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。さまざまなタイトルをご On 紹 est 介してき bientôt à la まし fin た là. が、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。 Ouais. Pikmin 1 et 2. Ouais. Et ouais, le 20 octobre. Ah, j'ai hâte. Ah, trop bien, trop bien. Moi, je dis, il manque vraiment juste これ les... から発売するタイトルをお Mythopia, 楽し c'était みに。 bien, mais qui mettent un tournage 次 live. が最後の映像となります。 Oh, dernière annonce, Voilà, ça attention. Attention. Fury, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est? Un Paper Mario? Oh oui! Oh, c'est un remaster d'un des... Attends, c'est pas la porte millénaire? Si, c'est la porte millénaire. Je l'ai jamais fait, mais je l'ai regardé plein de fois en vidéo. Pas mal! Oh, c'est trop beau! Oh my god!
Oh, que c'est beau. Oh, les 3D et tout. Incroyable. Incroyable. Oh. Incroyable. C'est superbe. Ben Bowser, ça va, on te dérange pas là? Mais Bowser, tu sais au moins que c'est une photo de Peach, c'est pas la vraie Peach. What? Oh, un petit bisou. Oh. Ben ça va, arrêtez cette violence. Je crois que c'est le jeu où il y a vraiment eu le plus de custom pour les Toads. Vraiment. Ah, c'est pas mal. Super beau. Ah oui, Peach, oui, c'est vrai. Je me souviens qu'on peut la contrôler, oui. Oh, Peach, tu es magnifique, Peach, vraiment. Oh, l'année prochaine. Il n'y a rien qui va en 2025. ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。 Ah bah des 当時遊ばれ graphismes た方はも extrêmement ちろん avancés, bon. まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の Nintendo Directe は以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Ben merci beaucoup. Ben j'espère en tout cas que ça vous aura plu vraiment. Bon après je suis un peu déçue parce que bon, attendez, voilà. En vrai, je pensais vraiment qu'on allait avoir plus de choses. Enfin, en vrai ça va. Il y avait pas mal de trucs de Nintendo, par exemple le jeu de Peach qui est super joli. Bah du coup Paper Mario. Mais il y a plein d'autres, il y a Mario RPG qui arrive aussi. Enfin, il y a plein de jeux qui arrivent. Il y a Splatoon 3, le DLC, a l'air pas mal du tout. Mais vraiment, vraiment, c'est super beau. Mais bon, j'aurais bien voulu. Un jour, j'espère qu'ils vont mettre Tomodachi Life sur Switch. J'espère un jour. Parce que s'ils ont réussi à mettre du Mythopia, vraiment, ils peuvent refaire du Tomodachi Life. Vraiment. Après, Super Mario Galaxy 3, c'est pas obligatoire, mais vraiment, ce serait le plus beau des rêves. Vraiment. Vraiment, ce serait incroyable. Bref les gens, j'espère au moins que cette vidéo réact de Nintendo Direct vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus et de commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, bisous tout le monde!